Buenos días, ein herzliches Bienvenidos zu unserem diesjährigen Webinar DCT Market Insight aus Spanien. Wir freuen uns, dass wir Ihnen auch dieses Jahr einen aktuellen Einblick in unsere Quellmärkte auf der Iberischen Halbinsel geben können und bedanken uns deshalb sehr für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Heute liegt unser Fokus auf der Transformation der Kommunikation in der Tourismusbranche und wo es Handlungsbedarf entlang der touristischen Wertschöpfungskette gibt. Zu diesem relevanten Thema haben wir unseren Experten für digitale Reisekommunikation und Plattformstrategie Javier Amo del Sori eingeladen. Er wird uns interessante Trends darstellen. Bevor wir in unsere Agenda einsteigen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie jederzeit Fragen und Anmerkungen in unseren Q&A einstellen können und wie üblich wird dieses Webinar aufgezeichnet. Unsere Agenda beinhaltet dieses Mal die Marktentwicklung sowohl für Spanien als auch für Portugal. Und als Ausgangspunkt betrachten wir wie immer die Wirtschaftslage in Spanien. Wie Sie sehen, diese zeigt erneut ein gutes Wachstum und somit bleibt Spanien weiterhin ein Wachstumstreiber innerhalb der EU. Wie immer wollen wir hier auch noch mal einen Blick auf das deutsch-spanische Unternehmertum werfen. Das ist unser Wirtschaftsbarometer, welches die Außenhandelskammer in Spanien halbjährlich durchführt. Und wie Sie an diesen Ergebnissen sehen können, die letzte Umfrage oder Erhebung wurde im Frühjahr dieses Jahres gemacht, sind die Ergebnisse auch recht positiv, nämlich es sind 92% der Unternehmen, die die Geschäftslage als gut bewerten und somit sind die Ergebnisse etwas besser als im Herbst 25. Auch hier spiegelt sich die Resilienz der Unternehmen wider. Ja, und wie sieht es mit der touristischen Konjunktur in Spanien aus? Die Übernachtungen von Spaniern nach Deutschland sind stabil gewesen im vergangenen Jahr. Wir hatten ein Minus von 0,4% im Vergleich zu 2024. Wie Sie hier an dieser Grafik erkennen können, haben uns genau 10.000 Übernachtungen gefehlt im Vergleich zum 2024. Wir wollen allerdings dieses Ergebnis als positiv bezeichnen, denn wie Sie wissen, war ja 24 die Europameisterschaft in Deutschland, wo Spanien ja Sieger wurde. Insofern, vor diesem Hintergrund hatten wir fast mit einer gravierenderen Korrektur gerechnet und insofern sind wir also zufrieden mit diesen 10.000 Übernachtungen, die uns für letztes Jahr verloren gegangen sind. Nichtsdestotrotz können Sie auch am Verlauf dieser Statistik erkennen, dass wir leider immer noch nicht bei unseren 3,3 Millionen Übernachtungen von 2019 angelangt sind. Die Entwicklung ist stetig, wie man erkennen kann, aber schwach. Und hier sehen wir das Ranking der 5 Bundesländer, die die meisten Übernachtungen aus Spanien erhalten, nämlich etwa 80% der Übernachtungen finden in den 5 Bundesländern statt. Berlin weiterhin an erster Position, dann kommt Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Ich sagte Berlin an erster Stelle weiterhin, aber mit sehr hohen Einbußen, denn wir hatten in der Vergangenheit bis zu 32% Marktanteil von Berlin und wie Sie sehen, inzwischen liegt das bei 26%.
Das liegt natürlich auch an den schlechten Fluganbindungen, die wir leider seit der Pandemie haben, besonders aus Madrid heraus und auch aus Nordspanien. Aber hier kann man auch an dieser Statistik eindeutig erkennen, was gute Fluganbindungen ausmacht, nämlich der Fall von Nordrhein-Westfalen mit dem Flughafen Düsseldorf, wo wir inzwischen 5 Anbindungen täglich haben. Letztes Jahr waren es noch 4, dieses Jahr kam die 5. hinzu und die erste Verbindung von Eurowings aus Madrid. Insofern ist das wirklich ein sehr klares Zeichen, dass die Fluganbindungen relevant sind, nämlich die Spanier suchen sich die günstigsten Angebote und in dem Fall war es eben Richtung Nordrhein-Westfalen, aber auch Baden-Württemberg können wir ein gutes Ergebnis verzeichnen. Insofern hoffen wir, dass wir auch weiterhin für andere Bundesländer, die hier besser sichtbar machen können, denn wir sind überzeugt, dass es ein Potenzial gibt und wir freuen uns, wenn wir hier etwas mehr differenzieren können. Wie sieht es mit dem Reiseanlass aus, wenn die Spanier nach Deutschland reisen? Ja, Sie sehen es, 65% machen Urlaub in Deutschland und 28% reisen aus geschäftlichen Gründen und lediglich 7% entspricht dem Visiting Friends and Relatives. Und wenn Sie dann in Urlaub gehen nach Deutschland, wie lange bleiben die Spanier? Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei 6,7 Nächten, was recht gut ist. Das ist natürlich auch bedingt, dass die Spanier längere Aufenthalte wählen, nämlich über 4 Nächte und nur ein Viertel entspricht Kurzreisen. Aus dieser Grafik kann man entnehmen, handelt es sich um Erstbesucher oder Wiederholer. Etwa die Hälfte sind Erstbesucher, auch das ist sehr interessant, und ein Drittel etwa sind Wiederholer. Dem Segment der Erstbesucher werden wir uns innerhalb unserer Marketingstrategie künftig mehr widmen. Also wir werden hier eine besondere Aufmerksamkeit dem schenken, um unsere Strategie hier anzupassen und mehr Erstbesucher zu erfassen. Wie sieht das mit der Wertschöpfung aus? So zeigt sich, dass das Umsatzvolumen um 1 Million Euro im Vergleich zu 2019 gestiegen ist und die Spanier im Durchschnitt pro Reise etwas mehr als 1.000 Euro ausgeben. Dieses Ausgabeverhalten ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass die Spanier mehrheitlich Hotels als Unterkunft wählen, nämlich 63% und das Thema mit der Parahotellerie noch nicht ganz so angekommen ist, aber deshalb das hohe Ausgabeverhalten durch die Unterkünfte in Hotels. Welche Aktivitäten unternehmen die Spanier, wenn sie auf Urlaub nach Deutschland reisen? Kulturelle Aktivitäten stehen ganz oben, so wie Sightseeing, aber auch Stadtführung und grundsätzlich sind die Spanier natürlich auch ein Genussvolk, deshalb steht auch Genuss und Vergnügen steht natürlich auch ganz oben. Eine besondere Erwähnung verdienen die Weihnachtsmärkte. Sie sehen, es sind 12% und aufgrund der großen Vielfalt, die Deutschland für die Weihnachtsmärkte zu bieten hat, sind die sehr beliebt unter den Spaniern. Und Spanien ist der zweite Quellmarkt, wenn es um die Weihnachtssaison in Deutschland geht. Also das sollten Sie sich bitte merken. Hier wollen wir auch noch mal unseren Qualitätsmonitor darstellen, denn der bewertet besonders positiv die Unterkünfte und die Vielfalt und Qualität unseres Angebots. Ja,
Wenn es um das Nachfragevolumen innerhalb Europas geht, so kann man erkennen, dass Spanien als Quellmarkt einen relativ hohen Marktanteil in der Nachfrage einnimmt, nämlich 3,8%. Und wenn es jetzt um die Nachfrage geht für die nächsten 6 Monate, ich möchte erwähnen, dass diese Erhebung von Amadeus ist vom März diesen Jahres. Insofern ist es ab März 6 Monate und da würde eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 6% aus Spanien kommen in der Nachfrage. Insofern ist das sehr positiv, also die Reiselust der Spanier wächst. Ja, und aus diesem Nachfragevolumen gehen dann 7% für Deutschland hervor, laut dem letzten European Travel Monitoring vom April 26. Ja, liebe Zuschauer, ich hatte es zu Beginn bereits erwähnt, wir präsentieren dieses Jahr nicht nur unseren Quellmarkt Spanien, sondern auch Portugal. Denn wir bearbeiten ja auch diesen Markt von unserem DCT-Büro aus in Madrid. Wie Sie sehen, auch hier die wirtschaftliche Lage in Portugal ist ähnlich wie in Spanien, solide, mit einem Wirtschaftswachstum von 1,8%, liegt zwar unter dem der Spanier, aber immerhin noch höher als der Durchschnitt in der Eurozone. Sehr erfreulich auch unsere touristische Konjunktur, denn im vergangenen Jahr konnten wir ein Plus von 4,6% bei den Übernachtungen der Portugiesen in Deutschland verzeichnen, Entschuldigung. Und kumuliert liegt Portugal mit 9,9% über den Übernachtungszahlen von 2019. Also einer der Märkte, der schon über den Zahlen vor der Pandemie liegt, was sehr erfreulich ist. Hier können Sie auch noch mal die Entwicklung sehen in diesem Markt. Seit 2019 waren wir bei 517.000 Übernachtungen und jetzt sind wir fast bei 570.000 Übernachtungen angekommen. Diese Konjunktur ist so positiv, Sie sehen es an den roten Balken auf der Grafik, seit 2023 und wie gesagt ein kumuliertes Plus von fast 10% seit 2019. Diese gute Entwicklung geht natürlich einher mit dem guten Angebot der Sitzkapazitäten bei den Flugverbindungen. Also wir haben hier, wie Sie aus der Statistik hier sehen können, einen Anstieg der Kapazitäten und das unterstreicht erneut, wie relevant gute Fluganbindungen von der Iberischen Halbinsel nach Deutschland ist oder sind, um die touristische Nachfrage zu steigern. Ja, und auch hier ein Ranking der beliebtesten oder der Bundesländer, die am meisten besucht werden von den Portugiesen. Und das sind dieselben Bundesländer wie die Spanier, aber in einer anderen Reihenfolge, denn hier steht Bayern an erster Stelle, gefolgt von Berlin und Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg. Sie sehen auch sehr gute Zahlen, aber auch hier ist es über 70%, was die Statistik hier erfasst in den 5 Bundesländern an Übernachtungen. Deshalb auch hier würden wir uns wünschen, dass die Portugiesen auch noch andere unserer 16 Bundesländer kennenlernen. Also ich denke, da ist auf jeden Fall noch Potenzial drin. Ja, die durchschnittlichen Ausgaben habe ich, Entschuldigung, jetzt bin ich zu früh gegangen, nein, die Ausgaben der Portugiesen pro Reise nach Deutschland liegt bei etwa über 1.000 €, also etwas höher als bei den Spaniern.
Und die Reisemotive, hier gibt es eine klare Verschiebung, nämlich es sind 20% etwa weniger Urlaubsreisen. Sie erinnern sich, bei den Spaniern waren es 65%, hier sind es 47%. Identisch sind die Geschäftsreisen, nämlich 28%. Und ein Viertel reist im Segment Visiting Friends and Relatives. Das kann auch daran liegen, dass sie sich eben mehr die Unterkünfte in der Parahotellerie suchen. Ja, jetzt wollen wir hier einen Übergang schaffen, liebe Zuschauer, nachdem wir Ihnen die aktuellen Daten aus unseren beiden Quellmärkten vorgestellt haben. Sie wissen, unsere Branche befindet sich in einem Transformationsprozess, der uns auffordert, unsere touristische Vermarktung neu zu denken und konkret dabei unsere Kommunikationsstrategie anzupassen. Laut einer Studie von Evaneos, das ist eine digitale Reiseplattform, kommt die KI bereits am Anfang der Customer Journey zum Einsatz, nämlich in der Inspirationsphase. Aus dieser Studie geht auch hervor, dass 60% der Spanier bereits die KI zur Reiseplanung nutzen, denn sie sehen darin einen Vorteil in der Zeitersparnis. Das sind 70%, die das äußern. Jedoch gibt es auch 45%, die noch gewisse Zweifel äußern an der Zuverlässigkeit der KI und sich nochmal eine Beratung im Reisebüro hinzuziehen. Ja, wir wissen, durch die KI hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden, denn es geht nicht mehr um klassische Reichweite, sondern es geht um Folgendes. Werden wir als Destination durch die KI gefunden, haben wir Sichtbarkeit? Das ist die wichtigste Frage. Das heißt, es geht um die Relevanz im digitalen Ökosystem. Bevor wir in die Debatte zur Neuausrichtung der touristischen Kommunikation mit unserem Experten einsteigen, wollen wir Ihnen aktuelle Ergebnisse der Situation des Reisejournalismus darstellen. Sie kennen vielleicht den Verbund, der in allen Ländern sich etabliert hat, von den nationalen oder internationalen Touristenrepräsentanzen, also der Corps Touristique oder Adonet heißt das auch in manchen Ländern. In diesem Verbund sind wir auch als Deutsche Zentrale für Tourismus und da haben wir eine Umfrage gemacht unter den Medienkontakten, welche mehrheitlich natürlich Reisejournalisten sind. Ziel war es, die Relevanz der Pressearbeit im aktuellen Gefüge der Kommunikation besser bewerten zu können, um so auch den Anforderungen und den Bedürfnissen der Journalisten gerecht zu werden bzw. notwendige Anpassungen vorzunehmen. Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen, dass der persönliche Kontakt und der Austausch weiterhin am wichtigsten sind. Dass Pressemeldungen, aber auch Newsletter als Informationsquelle sehr geschätzt werden. Weiterhin ging aus dieser Umfrage hervor, dass Pressereisen und auch Präsenzveranstaltungen als relevant betrachtet werden, wohingegen Online-Formate keine große Akzeptanz finden, so wie Sie das hier genau erkennen können. Welche Themen stoßen auf das Interesse der Journalisten? Ja, so stehen exklusive Erlebnisse, die von Authentizität geprägt sind, ganz oben. Ebenso Veranstaltungen mit kulturellem Inhalt, auch das musikalische Angebot wird sehr geschätzt. Und natürlich wollen die Journalisten auch neue Trends erfahren. Grundsätzlich können wir aus unserer eigenen Erfahrung hier der DCT in Spanien, Portugal sagen, dass unsere Journalisten sowohl in Portugal als auch in Spanien
das vielfältige Kulturangebot in Deutschland sehr schätzen, da es immer ein interessantes Narrativ aufzugreifen gibt, bedingt natürlich durch unsere reiche und bewegte Geschichte sowie unsere tief verwurzelten und lebendigen Traditionen, die man überall in Deutschland noch erleben kann. Ja, wir wollen nun zu unserem Expertengespräch übergehen und dazu darf ich Ihnen unseren Gast Javier Sori del Amo vorstellen, der uns heute als Journalist und Kommunikationsexperte mit seiner umfassenden Erfahrung an der Schnittstelle von Journalismus, digitaler Transformation und strategischer Kommunikation eine hochrelevante Perspektive in unserem digitalen und KI-getriebenen Umfeld aufzeigt. Erlauben Sie mir, dass ich dafür nun in die englische Sprache wechseln werde. Hola, buenos días, Hola. Javier, ¿qué tal? Buenos días a todos. Good morning, everyone. A warm welcome to our webinar, Javier, and thanks a lot for joining us today with such an interesting topic about new communication in tourism marketing. Javi, please, if you could give us a general overview about what content demand consumers actually. Yeah, thank you. First of all, thank you, Ulrich, for introducing me. I'm very happy to be here because I believe that today's world, with the digitalization of the triumph of the algorithmic journalism and the rise of the AI, offers many communication opportunities. Maybe let's begin with the consumer's attention clock, or in other words, how we spend our time throughout the day. First of all, I would like to clarify that this chart, which Activates Consulting produces annually for the Wall Street Journal, is based only on a series of US consumer surveys. However, I like it because it helps us to understand that consumers' attention is highly fragmented. I mean, I can see some strange things. It's not that a day, for example, in the US has suddenly grown to 32 hours. With Trump, who knows, could be a possibility. It does we spend 8 hours a day multitasking, dual screen, or for example, working while listening to music or podcast. Faced with this situation, from a communications perspective, we are presented with two challenging views and opportunities. First, our impact needs to be truly valuable and effective so we don't get lost in the sensory overload of multitasking. A communication campaign will be effective if a clear message is delivered consistently, clearly, and supported by top-tier media. However, relying only on a press strip or on a single press release or press newsletter is no longer sufficient. And second, the rise of the smartphone as a direct gateway to information and entertainment has created more opportunities for destinations to make an impact, specifically more than 30 hours a day of consumer attention. So if our day offers more opportunities to communicate, we have to take advantage of them. Let's see how it's now in Spain. In this chart, we can see that we, here in Spain, still rely on television as a primary news resources. However, increasingly, especially among younger demographics, people are turning on social media and digital outlets to keep informed and find inspiration. Forecast indicates that social media and digital platforms will continue to grow in relevance for an audience that is increasingly digital native. In Spain, for example, 40% of our people under 35 get their news from social media, according to a recent Google study. Which channels make it easier to communicate about more communication? Well, it's important to note that in Spain, many media outlets feature a travel vertical in their digital format. Maybe you know the top travel media, for example, Viajes National Geographic, which I directed for 7 years, Viajar and Condé Nast Traveler. But beyond those, every national and local news sites has its own travel section. Why? Because travel content has a universal appeal. It's as entertaining and it's not polarizing. It helps this media to reach both loyal followers and new readers without any kind of bias.
I think that although radio and now podcasts in Spain offer excellent branding opportunities, I will still prioritize digital media and the social channels. I also wouldn't lose sight on social media content creator, even though I think that can be hard to identify and partner with without a budget. So that's why I believe that the biggest opportunities right now still lie in digital media outlets and their social networks. Why it's easier on these platforms? One, primarily due to production costs. Media companies already have dedicated budget for content production across their web and social platforms. Therefore, the challenge lies in being and keeping relevant and capitalizing on the slots or the content editorial calendars to inspire them with compelling and potentially viral content. Second, due to the content fragmentation, what was once a long article on a specific route or city is now divided into multiple pieces of content. In other words, there are more opportunities to communicate. Third reason, due to the inherent structure of the newsrooms, which serves as a competitive advantage against a dependent content creator. For example, media newsrooms have greater flexibility and always offer alternative solutions for any problem. The newsroom are ready to do the task, the content, to change something, and sometimes these independent content creators are not really flexible for that. And fourth, I think it's important here in Spain, due to the long-standing relationship with journalists and editors. This offers a twofold advantage. First, there are professionals who already know the destination or have an affinity with the German National Tourist Board in Spain. And second, if is there a history of advertising spend, they are always more, how can I say, more inclined to help to promote a specific destination or news history. But I mean, you don't have to buy always the media, but if you support them, if they have to choose between two destinations, you will choose yours. And another question, Javi, what is content fragmentation and how can we leverage it? Well, content fragmentation is now one of the new paradigms in today's travel journalism. Essentially, it's about capturing the reader's attention with a highly specific piece of content, and from there, offering them related articles to prolong their interest and drive more traffic. In other terms, it's always trying to hook the readers with another more content. It's works like a, how can I say, like a drug. I mean, I offer you what you need and what you I suppose that you will like. For example, I explained here in this with these topics in these new paradigms. All of these falls under what we call algorithmic journalism, which currently manifests itself on both social media and Google Discover. This latter aggregator, Google Discover, is absolutely key for the media outlets in Spain. In fact, for example, in Viajes National Geographic, it's accounted on 70% of our monthly web traffic. So it's really important to understand that this aggregator, Google Discover, is always in the main screen of all Android smartphones, is really a key for the media, and the user doesn't knows that is really important. I mean that it's something that is integrated in their smartphone. So it's a perfect match between this way that they show the news and how the media uses it. What algorithmic journalism does is adapt its content to the algorithms of both Google Discover and also social networks. Both share a common goal, that is to get consumer hooked, because their most valuable assets is their time. Now, I remember one of my bosses to tell me which was my most important competitor, and I said, okay, it's another travel magazine. And no, he told me our most important competitor is Netflix. What it means that the most important thing for now the media is hook this time, to gain this time of the readers. How can we achieve this? Through the affinity. In other words, it's no longer so much about offering current events or breaking news, but rather providing content that the consumer likes in order to keep them engaged. Let me give you, for example, an example. If my readers like a report about a beautiful village in Germany, it's highly likely they will be interested in another one. Hence the fragmentation of information. We've moved from the famous internet rankings, top 10 places to visit in whatever, to this highly specific content. This place, this fountain, this lake, this path. I mean, so this is what's changing. This is how we have evolved from what I told you so what I mean is this evolution from the timeline to the lifeline. The algorithm feeds you what interests you, not necessarily what is making the news. Newsroom call this
to adapt to the real time. This means adapting content to whatever is generating the most traffic in real time. For example, in our case, 7 years ago, we used to work with a weekly editorial calendar. This report about this food in Italy, about this village in Spain, about this route in New Zealand, about this landscape, in Canada. Now, what's valued the most is the ability to adapt the content to the whims of the algorithms. It means that, for example, I have one of my most important, most read article is about a landscape in Canada. I have to write more reports about that because what I want is to hook this reader, to show them more things. That is focusing on the content that is currently attracting the most readers in our niche, or in our case in the travel section. The real-time strategy relies on identifying entities. The key word now is entities. The entities are the core concept that define the media outlet and in turn connect with the audience. We use these entities to map out a content hub. In practical terms, I'm going to explain you easier. A coverage, for example, of a trip to a German region to explore its nature will be published based on a common entity. This common entity could be this German region, for example, Baviera, for giving an example. Alongside several specific sub-entities, for example, lakes. So if I publish a report about Baviera Lake and it goes really good, I can also publish another report about Baviera Lake, another Baviera Lake. Of course, I know there's many lakes in Baviera, but it's also about forests, about natural pools in Baviera, or maybe I can jump from Baviera to Baden-Württemberg using the concept natural pools. This is a natural pools in Baviera, it's amazing. So I can offer to my reader another region using the keyword, in this case, the entity natural pools or beach forest. By blending these concepts, we will produce a series of digital and social media assets. We will structure them as a hub, a denser cluster of interlinked content published of a short period of time. So, for example, if you are in the other side, you can see, for example, that is funny to see that once we are booming, for example, with a Baviera beach forest, or for example, a Baden-Württemberg forest, we are going to publish more about that because what we want is the time of the readers. So that's why I prepared you like a calendar. Can I see you in the next slide? That is, I don't know if you see, okay, but what it means here, when I show you here, is the opportunities that you have with these entities. These entities really works really good in Spain. The people in Spain love these concepts, and they can read about everything that is connected with these ideas, with entities. Having leveraged algorithmic journalism for more than 7 years, because Google Discover was launched in 2021, I have identified several high-performing entities that I think that can be easily replicated for the German market, and you can see here in this timeline. I think it's essential to understand that these entities and concepts possess a natural life cycle. Therefore, message fragmentation is critical to our communication strategy. A prime example will be, for example, Christmas market. You know, whole Christmas market, and we don't understand why people love Christmas market in Spain. It's a high trend. I don't know why, but I want to explain that if you want to explode or to take advantage of this trend in Spain, you have to inform this since August, because it's when the people are looking for the Christmas market and are beginning to consume this Christmas market ideas or Christmas market reports from the beach. They are in the beach and they want to be, I don't know if they want to be cooler or whatever, but they love to read about and get informed about this Christmas market. For example, by the end of August, the official dates for the current year should already be communicated. Or, for example, throughout September and October, the focus should shift on new features or the unique aspects of each Christmas markets. Ultimately, this means adapting our route reach to information fragmentation and creating multiple touch points with the media. Relying only on a single press release in late October is no longer viable, as the timing is delayed and information loses its utility. I understand sometimes that you think that you have to inform about that, about Christmas market, for example, in October, but you are arriving late because the media and the people is consuming the content about the Christmas market like 2 months before it begins, or 3 months before it begins. I also here, we can see another examples, for example, with the Beer Fest. Of course, the most known in Spain is the Oktoberfest, but it's an opportunity because the people love to read about the Oktoberfest and the Beer Fest. It's a big opportunity to show them that there's another Beer Fest, and the people are now trying to find another Oktoberfest
in Germany. I mean, another opportunities not so massificated or not without this kind of a lot of people that goes there, and they trying to find another opportunities just to enjoy the beer fest ambient and the traditions in other places. So there is another opportunity. The third I offer you is the thermal baths, because the people also, it's like the Christmas market in Spain. The people loves going to these thermal baths. I mean, in Spain we call balneario. It's the traditional spas, the traditional thermal baths, and there's a lot of reports about the thermal baths in Spain and south of France and Italy. And we, for example, in my experience in 7 years, the directing viajes, leading Viajes National Geographic, I think that we rarely publish a report about thermal baths in Germany, and you have a really good thermal baths. Most of them are are UNESCO World Heritage. Another big trend in Spain is the beautiful villages. People love. I think it's a trend of our generation, of our Gen Z and millennial generation, that loves going to the beautiful villages because of the silence, because enjoying the nature. There's many reasons in now, just to I don't know how to explain, but just to forgetting the daily life or living smartphone. I mean, and the people loves to read about the beautiful villages. And I think that it's a big opportunity for the German market to show, because you have a beautiful, really beautiful villages, to explore them and showing them, like, for example, with these beautiful villages that now in the next month are going to hold a really unique tradition. For example, another chance you have is the World Heritage. Why this in space, especially this year? Because in Spain, it's supposed that we are going to have another World Heritage site, that is the Ribera Sacra in Galicia, and once we are going to write a lot about the World Heritage, and Germany has a lot of places that are World Heritage. So if we are going to how to say, to explode the identity of World Heritage, I think it's also an opportunity for the German market to say, okay, there's many cities that are World Heritage, there's many sites, there are many special places, and it's also an opportunity. In this case, I say that this, or I write that this identify that this opportunity begins in July, because I think that UNESCO committee this year is going to be held in South Korea at the end of July. So there is an opportunity, because you're linked with an Spanish news that it's called, the Ribera Sacra, the new World Heritage Site, and you can take advantage that all the media and the people will be focused on this entity, World Heritage. Also, there's an opportunity with the wineries, because it's the wine tourism in Spain. Not only, in the Spain geographical area, also as a travel trend is increasing a lot, and the people loves going to the wineries. And I think that you have in Germany one of the most beautiful landscapes of wineries in the world. So it's also an opportunity. And not only in September and October during the all the process of the when everything is collected during the summertime, because the people loves going to these landscapes to enjoy it, to have a wine there or whatever. Also, the forest. This is really fun, because the people think that the people used to go to the forest during the autumn, and that's in Spain. It only happens with the beech forest, but with the common idea of the forest, is preferred to communicate it since mid spring. I must say, since May. Another thing that is increasing a lot in Spain is the natural pools. People are crazy with the natural pools. I suppose that because beaches in Spain are a little bit massified. So writing about natural pools, that could be a beach river, or for example, these natural pools are in the mountain. It's like an option, like a natural alternative for the beaches, and the people loves it. It's the same with the lakes, also with the paths and the routes in the nature that has also an opportunity. This is, I think there are 9 or 10 of opportunities, but what I mean is that you can use these ideas that are really trending now in the Spanish media to use it and have like a big impact or a viral content. And if you have this viral content, you are going to be on the top of mind of what I show you, that this kind of fragmented consumer or whatever is that this kind of consumers are thinking or consuming many things at the same time.
And what I also want to say you that is crucial that this fragmented information, for example, if we have content about lakes in your area, it must be supported by photos or video because we need it. Digital media needs these photos or these videos because sometimes we don't find it in our agencies on our in our storage. I mean, and I think that. So, Javi, you think we have a lot of opportunities in Yeah. nature-related activities and sports, I mean, off the beaten tracks, no, to discover. Yeah, and also, So, okay. what I mean is, for example, with the cathedrals is another opportunity. There is many opportunities if you link it with these trends that goes well in the Spanish travel media. Yeah. So let's go to another question. How has AI transformed content production in newsrooms? We talked before about press, about the medias, the classic media. So what do you think about how IA has transformed this? Okay. Well, many things that is just changing how we write the reports. So, for example, it helps a lot, for example, for resuming things or for trying to find some trends or some studies in terms that we have to show if there's any official statements about something. But actually, its growth has led much deeper changes. I must say that the sudden rise of AI connected with the launch of ChatGPT 3 years ago, 3 or 4 years ago, led to a massive influx of new websites to index because many people take advantage of that. It's easier to create content, and they made a lot of new websites. What's the problem? This multiply the cost of each search by 1,000 for Google. I mean, there's many things to index, and Google has to invest more money in each search. Because of this, Google now is prioritizing and legitimizing the content that, first of all, is original. So it's a content that is based on an exclusive, on an original reporting. Sometimes when it has an expert statements because it's something that you can, or quotes, because it's something that you cannot take from another content, or for example, a direct breaking news. So that our communication must focus on conveying these developments to the media and providing interviews, for example, or expert insights, or some breaking news for these needs or for these media that that are really interested on this breaking news. The second thing that changed a lot is that not only the information, the news must be signed by experienced authors. This is why all the news pieces are in new pieces or reports or news in digital are now headed by an author bio. It's essentially our way to telling Google, hey, this is what's written by a human. In the future, also authors will also build affinity in Google Discover and social media, as just like the media outlets and entities do today. For example, if you are interested in a report that is written, for example, in my case by Javier Torredelamo, maybe Google Discover or the algorithm will show you more reports about this author, not only about the entities that you are interested on. And the third thing that is important now is that Google is prioritizing all the things that includes video. Why? I think for these three reasons. First, because it acts as an authenticity filter. I mean, when it's something that is in video, Google understand that it's not made by the AI, or when it's somebody like me explaining something in a video. The second reason is because Google now indexes Instagram content, elevating visual information to the same tier as written text. And third, because YouTube is one of the sources more frequently cited by Gemini itself. So anyone who builds their communication strategy on providing these resources, identifying the ideal author, helping them to create original content with codes, with access to the experts, with breaking news, and supporting them with in video production or providing video clips, I think that it will have a much easier time securing coverage. Okay. So, yes, well, there's sorry. something. Sorry, Javi. Yeah. Well, sorry. And lastly, drawing on my experience,
I have identified a series of opportunities to foster better communication with travel editors. I know that Ulrike showed you this survey that we made with another travel journalist, but this is in my experience and sometimes that I miss when I was I was the editor of Viajes National Geographic during 7 years. So that you, destinations and touring partner can find potential synergies that go far beyond a monthly press release or a traditional press tip. First thing, a regular meeting or online meetings with editors in order to explain your news or content opportunities. It gives you the opportunity to explain, in my case, to explain me what things are new in your destination or in your hotel or whatever. And in addition, it helps you to have my feedback in order to be more attractive. Because if you ask me in which things are interested on, and I told you, but what I show you. Beach forest, natural pools, beer fest. You can offer me this personalized information. I think that that's why I think that the curated press releases, personalized or organized by entities, could be very useful. I received a lot of press releases explaining about many things in a big news press release. Okay, it's cool, but I think that if you focus in these entities or in the things that you know that I love the most, because you have a meeting with me, or you ask Frank Bausbach in this case, which are the media now publishing about, I don't know, cathedrals or whatever. I think it's more could be more could be have more impact. More impact if you created it and you say, "Hi Javier, as we told you, I want to send you blah blah blah, blah this information about these things." For example, I in my 7 years that I leading National Geographic, I never had a specific webinar. What I call a specific webinar is, for example, having an online meeting, or for example, explaining me something new about a destination. It's something direct. You don't need to spend a lot of time, just 20 minutes, half an hour, explaining me, for example, news about. Change the change of the policy of access to the natural paths in some places or whatever. Or for example, when there is something that is fake news, I remember that a couple of years ago there was a fake news about the Berlin Christmas market. You can offer me a webinar to explain me that this is a fake news and what is happening really there. It only takes 15 minutes. It's really easy to organize, and I think it's really useful to clarify and not only to deny these fake news or contrast this new fake news, also for having the control of a new things that you are promoting. And of course, the in-person events to engage and build loyalty with the press. Because sometimes here in Spain we are Mediterranean, I would love to share this moment with you, and maybe they offered you this conversation that also can be an opportunity to understand our needs and our points of view. Say that we experience this also, that events, press events, they are very popular in Spain, and you can really build up a good loyalty among the journalists or the media contacts. So Javier, we come to an end about our wrap up. Dear audience, let us know if you have questions, if there are questions from your side. I don't know. So if not, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann möchte ich mich bei unserem Gast Javier Sori del Amo für den interessanten Einblick herzlich bedanken. Thanks a lot, Javi, for these valuable insights. I think we do indeed face some challenges when it comes to our future communication strategy. So, thanks a lot, Javi. Thank you. Wir wollen Ihnen hier noch einige Konklusionen oder Erkenntnisse mitgeben von diesem Panel. Also erstmal, digitale Medien und soziale Netzwerke bieten aufgrund ihrer Kosteneffizienz und der Fragmentierung der Inhalte enorme Kommunikationsmöglichkeiten.
Zweitens, die Möglichkeiten gehen über Pressereisen hinaus. Eine auf spanische Leser zugeschnittene Kommunikationsstrategie trägt dazu bei, sowohl bei den Medien als auch deren Zielgruppen eine tiefgreifendere und effektivere Wirkung zu erzielen. Und zuletzt, künstliche Intelligenz wird die Medien dazu zwingen, sich durch hochspezifische Inhalte von der Masse abzuheben. Die Bereitstellung von Videomaterial, Nachrichten oder aktuellen Inhalten, Zugang zu Experten sowie personalisierte Informationen für Redakteure kann ihre Wirkung erheblich steigern. Ja, liebe Partner, Mitglieder und Förderer, wir hoffen, dass wir Ihnen einen fundierten Marktüberblick vermitteln konnten. Kommen Sie gerne auf uns zu, falls Sie im Nachgang noch Fragen oder Anregungen haben. Es war uns wieder eine Freude, dieses Webinar für Sie vorzubereiten, und dafür möchte ich mich bei meinem Kollegen Frank Bausback als Presse- und PR-Manager aufrichtig bedanken. Ebenso gilt auch mein Dank meinen Kolleginnen in unserer Auslandsvertretung Madrid für die tatkräftige Unterstützung, die vielen kreativen Ideen und ihr kontinuierliches Engagement und insbesondere für ihre Loyalität. Die meisten von Ihnen kennen uns persönlich. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und danken für Ihr Vertrauen. Ebenso freuen wir uns natürlich auch auf neue Begegnungen mit Ihnen sowie neue Destinationen, die wir mit Überzeugung in Spanien oder Portugal bewerben werden. Noch ein wichtiger Hinweis für Sie: Das nächste Market Insight Webinar wird dem italienischen Quellmarkt gewidmet sein. Am 16. Juni wird Ihnen meine Kollegin Agatha Marchetti, Leiterin unserer DCT-Auslandsvertretung in Mailand, aktuelle Daten aus Italien präsentieren. Sie können sich bereits für diesen Termin anmelden. Und damit verabschieden wir uns heute von Ihnen. Muchas gracias y hasta pronto.